Greetings and welcome to yet another episode of Into Zimbabwe, a weekly production brought to you by the Zimbabwe Human Rights Monitors platform. My name is Liam Kandayi and I am your host. And on today's business, we will be discussing water issues and water rights in Zimbabwe. To discuss this, I'm joined by Makuyana from Chitrest and Jacob Kandayi, a Chitungwiza resident. Jacob, Carol, please greet the viewers. Thank you very much. Carol, you are from Chitrest. Would you care to explain to us what is Chitrest and what issues do you represent or major on? Chitrest means Chitungwiza Residents Trust. It stands for ma-residents emuchitungwiza matambudziko atinowana tiri muchitungwiza sevagari vemuchitungwiza. Itrust inomiririra vagari vemuchitungwiza. Pakumirira vagari zvinoreva ma-problems akafanana emvura, ekutakurwa kwemabhini, ma-problems ese anowanikwa nevagari vemuchitungwiza. Matambudziko ese anowanikwa nevagari vemuchitungwiza ndo anomirirwa neorganization inonzi Chitungwiza Resident Trust, Chitrest. Jacob, you are a Chitungwiza resident. Would you care to give us a narrative of what made you approach Chitrest? All right, thank you very much. As a resident of Chitungwiza, we are facing a water challenge since, I don't know, years back. Water challenge is the main problem, and also refuse collection. So as a resident, I've decided to visit the Chitrest since they are our voice, so that maybe our problems will be solved. I went to their office and report our problem that we are facing, expecting them to give us a positive, response to the challenges that we are facing. So, Jacob, just to cut you short there, can you paint a picture of the extent to which these things had gotten bad such that you found it right to approach Chitrest? On the issue of refuse collection, marara anga asingatotorwi at all, like mabhini anga azara, then the dogs from the streets, they were coming and destroying or taking away some of the used pampers anga ari mumabhini imomo, zvokuti zvangosara pamagate zvokuti wanga wakufamba every gate papasani pachaita because marara anga azarisa. Zvasani zvichatoita zvokuti atakutyira manje, some of the diseases anouya through kuwanikwa kwemarara within the area inogara vanhu. Plus also, vana vanofamba panze vachitendera tendera, they end up vakubata zviri mumabhini asingaraswa. Water is a basic human right, and you pointed out that there were poor deliveries in terms of water, or there was lack of access or efficient access in terms of water. Do you mind kuti tsanangurirawo kuti zvakanga zvashata kusvika papi panyaya yekushayikwa kwemvura kuchitungwiza? We are supposed to get water coming from the tap, but as it stands, tinowana mvura kamwe per week, not the whole day, but maybe an hour or less than an hour. Mvura yacho inobuda inenge yakasviba zvekuti it's not safe for drinking, and also it's not safe for cooking, even for washing your clothes, like washing some of the clothes, like the white clothes. It's very tricky to use that water to wash hembe dzako. Then pane some boreholes dzakadrilwa within the area. Queue dzakuborehole kwadzichadi hadzichaiti zvekuti kwakuwanikwa macases ekuti vanhu vanga vakubhadhariswa mari vanozviti kumakombi tinovati marengi mashawo, then kumaborehole anouya obva ati borehole rino nderangu, so I'm in control of this borehole. So anobva amira paipa achibhadharisa vanhu mari. Saka zvazvakunetsa manje kuti tuwane mvura from maborehole since matepi asingabudi mvura, so tatakuti chinochereri kumaborehole, then kumaborehole kuya kwafuti namarengi mashawo akucontrola, handiti mvura haichawanikwi. Kuti munhu upinde mutoilet chaimo for example, zvakunetsa because mvura hapana. Saka itori challenge yekuti hatizivi kuti toita sei.
that's why takazodecide kuti timbo approach our voice Chitrest kuti vatibatsirewo. Muzvarekero imimi seChitrest munokwanisa kuti tsanangura here kuti mandate yenyu ichii kana kuti donzvo renyu rebasa ramunoita muchitungwiza rakamira sei uye munoshanda nevanhu vakaita sei? SeChitrest isusu tinoshanda necouncil, like council yedu. Council kwedu ndo kwatinopowo zvichemo like zviri kubva kumaresidents. Vanotitaurira toendawo kukanzuru tonoonawo vakuru vekukanzuru tovaudza kuti kuarea kwakati kune problem yakati. But us as members of Chitrest, we have seen kuti pane mamwe ma-problems nema-issues ari kusolveka, like kune mamwe ma-areas akuti vakutumirwa zvimabhauza zviya nawe kuti mvura hakuna, zvoenda kuma-areas ekuti vamwe vanokwanisa kuwana that water for free. We know kuti in Chitungwiza surely water is a crisis. Zveshuwa kana tese tinogara kumvura iri kunetsa. We even sleep at boreholes, but director wedu Alice Kuveya ari kuedza nepese paanogona kuti vabatane nevekucancil. That's why at least once a week mvura yacho iri kutozombouya, because there was a time long back mvura yacho yaitopedza 6 months musina mbobvira yabuda pamatepi. Saka now as Chitrest vari kuedza, it's not yet zvanyatsoita kusvika pakanaka chaipo, but at least they are trying. Kumamwe ma-areas vanotumira zvimabhauza zvemvura, and like even zverefugee izvo zverefuse zvavari kutaura collection, vakataura kuti area yakati, tikataura nemadirectors edu, they go kunonzi kucancil and then they see who is responsible for kutakura mabhina acho, kuti kuarea kwakati mabhina haana kutakurwa, vanofana kutuma vanhu vavo vachinotakura mabhini iya. Tiri ipapo tinoda kuziva kuti munoripota kunani kana kuti munotaura kunani, ari mubazi ripi rinoonekwa nezvehurumende kana kutongwa kwemaruwa yatinoti local governance, zvekuti panouya maresidents emuchitungwiza vanokwanisa kuwana guarantee yekuti pataenda kuChitrest vanotaura nanhingi kana kuti vatipa information yakadai. So isusu toda kuziva kuti munoiwana kupi o zvichemo izvozvo zvomunozozvisvitsa kupi imimi seorganization? Thank you. Isusu seChitrest, director wedu, she is trying a level based. Akutotraya kupindawo, because like council yedu yeChitungwiza we know kuti pairi kutipa mvura iyoyo inenge ine tsvina, haikwanise kuzvishuwa kushandisika kana kumwika, maybe ndengoyuzo kuwacha nekuisa matoilets and the like. But our director, she's trying a level based kupindawo kune mamwe maorganizations ari kunze anokwanisa kuti abatsiridze kuti Chitungwiza tiwane mvura yakaita sei yakachena. Ndo paya patazopinza kuti kunowanikwa vanounza zvimabhauza zvimamotikari zviya zvinenge zvine mvura ine clean drinking water. And still tichiri kungoramba seChitrest tichiri kungoramba tichitsvaga rubatsiro rwakadaro from mamwe maorganizations ari kunzewo anogona kutibatsira. Understanding the seriousness of the need for water and also the direness of the situation inenge yamunenge makatarisana nayo imimi kuChitungwiza pamaererano nemvura, sisi toda kuziva kuti saka nhaurirano dzamunoita nevagari kana nenharaunda yemuChitungwiza ndedzipi and uye zvekare dzinoitwa nemwero upi panyaya dzemvura idzi? Water is a basic right and yakakoshera munhu wese. Saka tiri kudzidzisana kuti paya panoitika madambudziko ekuti panoitika ma-best pipes ekuti pane pamwe pekuti unosvika mvura ichingoerera ichitambisika, we are forced kuti timhanye kucancil kuti vagadzire vasevhise mapipes yayo mvura iyoyo isatambisike, nekuti yakakoshera munhu wese. Ndogona kuwedzerawo ndichiti pane zvavataura ndichiti ichokwadi kuti water is a basic human right yokuti you cannot survive without water. So that's why tichiti ma-problems edu tinoaraisa faster through the organization yeChitrest. Ndosaka tichisiyanisa kushayikwa kwemagetsi
nemvura. Magetsi akashayikwa atimbomhanyi kuchitress nekuti tinoziva kuti light you can have another alternative to live with, but water there is no substitute for water. So it's as our right tinotomhanya ende totodzidzisana sevanhu in the community kuti kana mvura sekunetsa kuri kuita mvura kudai ngatisanyararai, ngatirese maproblems aya zvisolveke, tirarame tine mvura, nokuti tikashayiwa mvura zvirwere zvakawanda zvinoitika. Kune madisease akawanda anokonzerwa nokushayikwa kwemvura. Saka tinoeducatana secommunity patinosangana paya kuti kana mvura yashayikwa ngatimhanye takadai, tinoripota takadai, nokuti hatifaniri kushaya mvura. It's rare kuti upedze pamba kuti muite 2 hours pasina kumboshanda mvura, hazviiti. So out of interest we want to know kuti imimi munonzwisisa sei role kana kuti chatinga chifaniro chegovernment chainofanira kuita mukuwanikwa kwemvura mumaruwa nemumaguta, uye zvekare imi sevagari muchitungwiza kana kuti imi semugari muchitungwiza munoona ichiita basa racho iroro here kana kuriita nemazvo? Regai ndidavire ndichidai. So government our local government, they are the right bearers for us to be able to access this water, but at this moment they are not doing anything meaningful, because even if you go there to report, you be directed to see this one, then zvonzi issue yenyu tainzwa, it will be solved, but you find kuti panotopera kana 6-7 months pasina kana any response yauya from the government or the local government. Vatinosvikira zviri easy is the local government through our councillors, right? And those councillors they are only visible when they seek our votes. But when it comes to service delivery, avana hauvaoni kana. Saka chavari kuita chaicho honestly speaking hapana. Of course councillor vakambotaura vachiti we are trying to come up with a solution, tutaura nemapartners vanogona kutibatsira to drill some of the boreholes, but dzaingova nyambo, hapana chakaita. And chinoratidza kuti hapana chakabuda nechokuti kana pachiitwa taripota something to them, we expect them to come back with a feedback or an action, say problem makaripota yewater, can we have a meeting? Hapana zvakadaro zvinomboitika kana. We just report robva zvangopera zvakadaro. So chavari kuita chaicho hapana, because government yacho we can access government through local government. So it's totally kataudza our councillors problem yedu yasolvwa, but So Carol, imimi zvamunofunga kuti vagari vemuchitungwiza vangaite panyaya kuti vakwanise kushandidzana nemi pakugadzirisa dambudziko remvura chii? Ndo patinodzokera pamwe chete patataura paya kuti Chitrest is just a voice inongonopusha. Tinoramba tichidzokera kucouncil tonopusha. Council vanofanira kupushawo kwavanofanira kuti vaendese nyaya dzacho, because isusuwo it's organization iri kumiririra inongosvitsa matambudziko evagari kuti abatsirike. And then akazenge yawanawo mapartners like saizvezvizvo vanozowedzerawo kudrilla maboreholes and the likes. I think ndofunga ndozvinenge zvichiitika, but tinoedza kusvitsa zvichemo zvevanhu kwazvinofanira kuenda. And then I think vanofanira avo vecouncil vanofanira kuendesawo kumusoro zvichienda kusvika kwazvinofanira kusvika. So Jacob, isusu toda kunzwisisa kuti what is the cause of this water problem? Rakanyatsotangira papi and rakakonzereswa nei, uye zvekare zvakatanga rini kuti tizosvika patiri nhasi tichitarisa nematambudziko ekushayikwa kwemvura muchitungwiza? Alright, thank you very much. From my understanding, the reason why Chitungwiza is experiencing this shortage of water is because Chitungwiza on its own, they don't have their own source of water. They are getting water from Harare.
So already Harare is supposed, to supply water in different locations or areas which are aligned or linked to politically. In terms of administrative, they are under Harare. So Harare on its own, they are failing to supply water to the locations which are supposed to be supplied by Harare. Now, they are also supposed to supply Chitungwiza, which is supposed to get water from their own source. So it's now difficult for Harare, to ration the few available water source to Harare and Chitungwiza. So I think these problems could be solved if Chitungwiza has its own source of water. Like they were saying, there is a dam, I think close to airport. They were saying we are trying to come up with a system whereby water for Chitungwiza will be drawn from this source. But it's a long-term project. It's somehow linked to politics. You only hear of that when it is time for the elections. Jacob, also understanding kuti Chitungwiza is a town that is represented by legislators and it is a local authority. So definitely we know, or we are aware that there are politicians that come to seek electoral mandate from you. Saka chatodazonjoti ma politicians anouya achikampena kwamuri mimi pane vanotoya here vachirakidza gwara rakajeka panyaya dzekugadzirisa dambudziko remvura, because tinoziva kuti vanotoya vachitaura kuti vada kugadzirisa nyaya yemvura, asi totaura varipo here vanouya vachitonyatsorakidza gwara chairo plan yakajeka kuti vanoda kugadzirisa dambudziko remvura. Yes, when they do their rallies or their political campaign, they say one time in the office, the shortage of water will be a thing of the past. You are going to have water, coming from the tap every day. You are going to bath using the shower. You are going to drink water from the tap. You are going to, for those who want to have your small gardens at home, you are going to have them. Water will be coming every day during the time of the campaign. Once they are in the office, you only see them here and there with a different story, and they avoid meeting with the residents. They just meet with the selected leadership. So Carol, tichinzwisa kuti water shortage is a great problem kuchitungwiza, idambudziko guru kwaro, and tinonzwisa kuti pauwandu hwevanhu vari kuchitungwiza there is a special population inoaffectwa nedambudziko iri, vanhu vevo vakadzi. So izvi tinoda kunzwisa kuti semukadzi mukuru uye zvekare nemusikana wechidiki anoenda kuchikoro munoaffectwa sei kana kuti munosangana sei nedambudziko iri rekushayikwa kwemvura? How does it affect you as a resident? I'm a mother. Ndine mhuri, ndina baba vari kumba. Ndofana kunovatsvagira mvura, ndofana kunotsvagira mwana ari kuenda kuchikoro mvura. Ndine ma-duties as a mother. Andofana kuita nema-services, andofana kuprovide even kumurume wangu ari kumba. Mvura yatokonzeresa ma-broken marriages akawandisa. Ndine ma-conjugal rights andofana kupowa kumurume wangu, but ndomuka na 2 kana na 3 na 12 kunobata line rekuboho. Ndodzoka kuboho na maybe 6 dzekuseni ndakutogadzira vana vekuchikoro, ndakuita sei, ndakutsvaira, ndakuita sei. Saka kazhinji nhau yemvura yakanganisa dzimba dzakawanda, and to the girl child as well. Ndikatuma mwana wangu wechisikana kuti enda kuboho kumaboho mashauzai kuti awane mvura nyore anofana kutotanga adanana naye. Kana vadanana vana vaya vakumitiswa and vakuregedza chikoro, hazvichabuda zvakanaka. Even like izvezvi nedenda reCovid tiri kunzi tisaungane, but nenhau yekuti tinoda mvura we have to go tonoungana tirichi kuboho, and mabohos acho mashoma zvisingatoiti. Zviri kukonzeresa zviri kunyanya kuaffecta isusu kunyanya vechidzimai, vechirume zviri nani, because kana uri baba unongoti ndoda mvura yekugesa, and then I have to find a way kuti uwane mvura yekugesa. Saka isusu semadzimai nevana the girl child we are affected a lot kuchitungwiza nenyaya yemvura. Jacob,
as a man and as a father and a male member of the Chitungwiza community, how are you affected by the water crisis in your town? Munosanganikwa naro sei dambudziko iri kushayikwa kwemvura muChitungwiza, imimi semurume uye zvekare muri mubereki wechirume muChitungwiza? We know that the issue of getting water is something which is a household, which is something which has to be done by a girl or a mother, right? So now, because it's risky to send amai kana kuti mwanasikana kuchibhorani kunomirira mvura, isusu now takutosiyawo mamwe mabasa edu kuti ugone kuenda kupi kumvura kuya kunochera mvura, which is something which is right, because takusiya futi my economic activities atofanwa kuita kuti tiunzewo income mumba. And also burden yazvinopa as well ndeyekuti zvambotsanangurwa naCaroline, ndibvumire ndiwedzere mbichana kuti kwakuchengeteka vana vakati wandei vasina vana baba, kuti varume vazhinji vatova responsible to take care of mwanasikana wako anenge amitiswa through aenda kuchibhorani kuti awane favor yekuti awane mvura, adanana nabho mashawo kana kuti panewo murainiwo mumwe aenda kudhara kunobata mvura, abva adanana naye, abva amitiswa panhumbu, handiti adzoka kumba uye amitisa asichatake responsibility of the pregnancy and also of the child. Now sevarume unoenda kubasa uchimaya uchingwavhungwavhosama kuti utsvake mari kuti mhuri irarame, watova ne-additional responsibility yanga isipo mumba mako zvakazvifanira kuita izvo. Saka dambudziko remvura iri harisi only kungoaffectawo vanamai nanababa vari kuaffectwawo, and also financially vanhu vakutoti mvura yekumwa imwe takutotenga. Imagine kuti pese pamafungira kutenga mvura, pamene mvura you have to buy water, mukatenga 5 liters haigari, munotenga futi imwe haigari. Saka expense yemvura yanga isipo pabudget maakutoisa, yet you are also paying bill remvura kukanzuro. Saka maane mabill maviri, kunotenga mvura nekubhadhara kanzuro. Saka zvinhu zvinotiremera sana baba kana kuti sevarume. You are speaking as a representative of an organization that speaks on behalf of the general populace in Chitungwiza. Imimi semumiriri weChitrest tichitoda kuziva kuti pamunotora nyaya idzi dzichibva kumaresidents mobva madzifambisa kuenda kulocal government zvichikwira zvakadaro, toda kuziva kuti where do you face the bottleneck, ndepapi padzinogumira nyaya dzacho, tichitarisa kuti paane makore akawanda muchiwana zvichemo izvi muchidzisvisa kumusoro but nyaya yacho haisi kugadzirisika. Saka pamunofesa bottleneck padzinoperera pacho ndepapi? Zveshuwa izvo zvomataura ndiri kuona kuti nyaya dzedu patiri kunodziendesawo dziri kunoperera kumusoro kuhurumende uku government, because havasi kukwanisa kutibatsira. Zveshuwa project yedhemu iyi yakataurwa kunzi pane dhemu rinofanira kusuplya mvura kuChitungwiza yekuti zvirerukire Harare, because Harare haikwanisi kuti malocations aya akawandisa and then yozoti neChitungwiza as well. But that project has been there for a long time. Yakataurwa amenoti pane makore mangani yakataurwa kunzi dai tapiwawo dhemu redu. Saka ikoko kumusoro kuvakuru uku kwazvinofanirwa kunge tichipiwa permission, kana kuti local government yedu, council yedu ichipiwa permission yekuti go ahead, dhemu rakati chitoraiwo mushandise mukwanise kupo maresidents mvura. Unga ndo pazviri kuzohengera mudenga ikoko kumusoro ikoko. Dai hurumende yapindira yatikwanisa kutibatsirawo, iyi mvura tatambudzika wedu wekuChitungwiza. Hatina chatichaita, we are doing nothing nenhau yekungonotsvaga mvura day in day out. We know for certain kuti panguva yapaMugabe makatombovimbiswa idzo nyaya dzemadhemu sedzamataura idzi, uye zvekare vachigumba pavanga vachiri MP iko kuChitungwiza ikoko vakambovimbisa futi nyaya dzekugadzirisa zvinhu zvemvura. Even the late councillor Chapfika vaive kuunit D pavanga vari councillor vakambokuvimbisa nyaya idzodzo futi dzekugadzirisa dambudziko remvura. Zvino manje tasvika patiri nhasi dambudziko risati ragadziriswa.
saka zvinoratidza kuti maybe pane nyaya dzenjere nepfungwa dzinenge dzichitaka kupesana. Saka isi tada kuchiziva kuti imimi semumiriri wemaresidents and then you Jacob as a resident, ndedzipi rayiro or marecommendations amungape ku-local government as well as the government kuti mukwanise kugadzirisa dambudziko remvura? Isi tiri kungochema kuti hurumende dai yaona zvekutiitirwawo ipapa panhau yemvura, because zvimwe zvese hazvo at least zvema-refugee collections nechi at least zvingabatsirike zvazvo through our council, but pawater crisis apa dai hurumende kana kuti dai paine vakwanisawo mapartners akwanisawo kupatna nechitungwiza vawanawo kuti vatibatsire. Thank you, Carol. And then Jacob, what are your recommendations as a resident in terms of kuti how can we best fix dambudziko remvura muchitungwiza? Munorayira chii ku-local government inova iyo kanzuru and the central government inova iyo hurumende yemuno muZimbabwe panyaya dzekugadzirisa dambudziko remvura mudunhu rechitungwiza? Ini ndinoona kuti ma-recommendations andingapa ndotanga ne-refuse collection. Pa-refuse collection my recommendation ndeyekuti dai vagona kuti maybe pava a private player anouya achizocollecta refuse in time like Chitungwiza City Council yo contract someone, a private player, anowana payment from the money that the residents are paying, then ouya kuzocollecta ke ma-refuse, right? I think tikadaro pa-refuse inogona kunge iri a solution inogona kuti sustain for a longer period of time. Then when it comes to water problem, dai vabvumira ma-household kana kuti ma-residents kucherawo migodhi padzimba. I know kuti migodhi some of them inogona kunge iri a death trap, kuti inogona kusavakwa zvakasimba then uzopedzisira paita njodzi. I know of a tank rakambo, I don't know if you've ever heard of a tank rakambodonha rikatsikirira vana. So such issues dzinogona kuitika. Saka ndiri kuti at least vakabvumira vanhu kuchera migodhi padzimba, then they inspect kuti wavakirwa zvakadini, kana paitwa tank iri ivo vova nemastandards avanoita in place kuti a tank rofanira kunge riri up to these standards so that maissues ekudonha harizodonhi, vanhu vanowana mvura in that case, right? Then number two, I know there are some NGOs like the likes of UNICEF and other NGOs very willing to come and assist with the issue of drilling the boreholes, but pane nyaya dze-bureaucracy within the government itself kuti vanouya an idea kuti we want to drill maboreholes because they are there for water and sanitation issues. Vanouya vachiti want to drill maboreholes, then vakauya that idea inombotorwa yonodebatwa in the parliament yozodi zvozo zvichilingwa towards vachitira kudeclare the process towards the election, so that kana councillor or whoever is trying to get the vote from the people anozokambena the idea yeyo kuti mukandisa muoffice ndichauya nemadhona anozodrilla bore chichichi. So dai vagona kuseparata kuti such NGOs vouya through zvisava linked negovernment, vouya to the community, vongouya to they are there just to notify the council kuti we want to meet the residents, right? After meeting the residents we are planning to drill my borehole. Vozviita vega zvisina kone link yegovernment mukati, because government inodeclare zvinhu vachiitira kuti tizovafarira kuti ndo vakauya nezvinhu se tichiziva kuti this is from the NGO yauya, but NGO yangouya yakaberekanawo zvayo nakansela, asi initiative yabva kune NGO. Saka vakabvumira kuti iuye yega zvinenge zvinofamba, and also vakabvumira kuti ma-residents tive a committee inonofesa the council nenyaya yema-water problems.
kuti this is the committee inoenda kucouncil kunovaudza kuti problems emvura akamira so then toziva the focal person kuziva kuti nyaya yedu iya yatakaripota yapapi tichifamba nayo. And we know kuti tine Chitrest, but Chitrest is just an organization inotitorerawo maissues etichinana, but within the community pakava ma-community members tine committee yatoziva kuti inoenda kucouncil oziva kuti we can follow up with them. Now takaita meeting yakati tikanovaudza vakadai ndinoona sokuti matambudziko iwayo anogona kusolveka. Pane issue yeproject yedhemu yatamaitaura kuti pari kunzi pachari dhemu richazosupply Chitungwiza mvura, zvongozikamwa nekanzuru, community haizvizivi. So such a committee ikavapo inogona kuita follow up ichibvunza kuti ko project iyaiya yapapi, project iyaiya yapapi. So isu sema-residents tetakubvunza committee kuti no ngatimbononza kuti project yedhemu yapapi than kungoudziwa nezvinyaya yeproject towards my-election. Now takuda kuinda 2023 but my-election and we will see them start talking about that same project. Zvichingoenda zvakadaro, then when they are in the office yobva yanzizivi. Saka at least tikange tine a committee nema-representative ema-community members teiziva kuti no, we can go and ask you ko project yapapi, ivo vanofeel the pressure from the committee members, then vobva vaenda to the council to ask. Ndinoona sokuti kadaro tinogona kuva permanent solutions kana kuti ma-recommendations akaimplementwawo tinogona kuvawo totaurawo something else different. Thank you Carol, and thank you Jacob. Tinotenda zvikuru nekuuya kwenyu kwanhasi nekukwanisa kutipawo pfungwa nenyeuriro pamusoro pezviri kuitika kuchitungwiza maererano nenyaya dzemvura. And to the viewers, thank you very much for tuning into Zimbabwe as we discussed the water crisis and the action that has been taken by community-based organizations, particularly Chitrest, in ameliorating the situation there. This was Into Zimbabwe, and my name is Liam Kandayi. See you next week.